Madan Gopal, come here. Nice word. Хороший юноша. Yeah, very nice. Helping so much here. Decorations. How long are you singing? 1 hour? А сколько вы уже поете? 2 hours. 3 hours. 3 hours. He started 3 hours. They started 5:30. And 7:30. Maha, 1 second. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki jai, jai jai Shri Radhe, jai jai Shri Radhe, jai jai Shri Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare
देव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। भक्ति गोस्वामी महाराज की जय। आविर्भाव तिथि तिरोभाव तिथि जय जय श्रीराम जय जय श्रीराम जय जय श्रीराम। Anybody has to do this one? А здесь есть ученики Srila Bhakti Raksak, Sridhar, Maharaj, кто-нибудь? Нет. Не нравится? Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratise Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye. Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Sattvattari Namo Bhakta Vina Aparadha Lakshmi Ektasya Kamadikaram Namate Kripamayi Tvam Saranam Bhavana Vinde Namaste Sharanaravinda Namaste Sharanaravinda Vinde Namaste Sharanaravinda Vinde Namaste Sharanaravinda Vinde Namaste Sharanaravinda Jami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smritasam Vadami Radham Karunavaradra Tadomanasti Prademakari Sama Sundara Sikhanda Sekhara Smerhasa Murali Manohara Radhika Rasika Mankripānidhi Sapriya Charana Kinkare Guru Samvidada Satinang Vibho Prarthaye Prajavendranandana Vastu Monotava Devarva Janma Janmani
मदेश्वरी प्रियम् प्राणनाथ विषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसटपद राधिका पदतले कृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्र शेखर वंशी विभूषित करान्नवनीरवदावत् पीताम्बरादरुण बिम्बफलदृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जानामि कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि शिरूपमञ्जरीकरार्चित पादपद्मं कुष्ठन्नभुजारिवितमस्तकायां हा मुदद कनक गौरी पदारविन्दं सन्मयी सद्कं करिष्यते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिरोरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा First of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padmo Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vana Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Srimad Bhakti Vedanta Srila Vana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Hello. Прежде всего я предлагаю свои смиренные почтительные дандават пранамы моим духовным учителям. Нитя-лила Правишну-Шнупада, Штота Рашата, Шишимат Бхактивиданте, Шиливамани Госвами Махараджу, и Нитя-лила Правишну-Шнупада, Штота Рашата, Шишимат Бхактивиданте, Шилинарайни Госвами Махараджу. Такие же смиренные дандават пранамы я предлагаю лотосным стопам. Нитя-лила Правишну-Шнупад, Штота Рашат, Шишимат Бхактивиданте Свами Махараджу, Шили Бхакти Raksak Sridhar Goswami Maharaju, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу, Шрила Бхакти Vigyan Bharati Госвами Махараджу и всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве и гостям, собравшимся здесь. Я предлагаю свои смиренные поклоны. So I am very happy to come you again this place. What is name? Харьков. Harkov. Я очень счастлив вновь приехать сюда, в ваш город Харьков.
But I want to speak because today is very super excellent auspicious day. The Disappearance day of Nitya-lila Prishtam Vishnupad, Ashtotara Satma Bhakti Sridhar Maharaj. И сегодня мы будем говорить на тему в связи с тем, что сегодня день ухода Нитя-лила Пришнупада, что-то решат Шишимат Бхакти Raksak Sridhar Госвами Махараджа. И сегодня в высшей степени благоприятный день. Vaishnavir Gunagan Korile Jivatran. Chaitanya Bhagavad Vrindavan Das Thakur explained. If you glorify to Vaishnav, then you are protected by Vana. Шрила Кришнадас Госвами говорит, что если вы будете прославлять вайшнавов, тогда вы будете защищены от Майи. If you listen, the character of Vaishnav so much inspired, this will come in your heart, how to practice devotion service to Lord. Если вы будете слушать о характере и жизни вайшнавов, тогда столько вдохновения придет в ваше сердце, чтобы совершать вашу духовную практику. Maybe you listen Krishna Katha, some doubts will come. Может быть, слушая Харикатху о Кришне, в ваше сердце могут возникнуть некоторые сомнения. Because Krishna is Bhagavan, some his leelas beyond of our material conception. Потому что Кришна — это Бхагаван, и некоторые его лилы находятся за пределами нашего понимания. But those are devotees of Lord, they also saying to us their life history, how to practice devotion service to Lord. Но преданные Господа, они показывают нам на примере собственной жизни, как нам совершать духовную практику, преданность. Because Krishna and Krishna Bhakta, Krishna is Bhagavan, Krishna Bhakta, those who are devotees of Lord. Есть Кришна и Кришна Бхакта. Кришна — это Господь, Бхагаван, а Бхакта — это его преданные. But always you try to follow the behavior and good behavior of pure devotees of Lord and Bhakta Acharan. Но всегда старайтесь следовать тому, как вели себя чистые преданные Господа. Because those who are devotees of Lord Bhakta, they are showing to us how we do bhajan and sadhana and develop our spiritual life. Потому что преданные Господа, они на собственном примере показывают, как следовать истинному пути духовной жизни и как нам развиваться и прогрессировать. But Bhagavan is all is supernatural. Sometimes you confuse if you listen his sweet pastimes, then you confuse also. Но Бхагаван, он обладает высочайшей природой, и когда мы слушаем его деяния, о его лилах, некоторые сомнения могут возникнуть в нашем сердце. Because some Bhagavan lila, that is called Sechamaya, Swatantra, independence. Потому что некоторые лилы Господа, они являются сватантра, независимыми. And Lord himself releases that types of lila himself. И Господь, он вкушает эти подобные лилы. Just I give an example, they may understand. Krishna performed Rasa Lila. Я хочу привести пример, чтобы вы поняли. Например, Кришна, он явил танец раса, раса-лилу. And Sukadeva Goswami Pad, he also told to Parikshit Maharaj about Krishna's Rasa Lila Katha, how gopis they met with Krishna and performed sweet aromas pastimes with him. И Шукадева Госвами Пад, он описывал Парикшит Махараджу, как Кришна, он встречался с гопи и являл свои сладостные лилы с ними. Then Parikshit Maharaj, very humble, he asked to Sukadeva Goswami Pad, Hey Brahman, hey Gurudev, and I don't know how to make question to you. И Парикшит Махарадж, он очень смиренно обратился к своему Шукадеве Госвами Паду. Он сказал: «О Браман, о Гурудев, я хочу спросить у тебя кое-что. So please don't take my offense. И, пожалуйста, не прими от меня оскорбления. But some doubts in my heart,
And on hearing the Rasalila and Krishna and Gopis. Слушая Расалилу Кришны и Гопи, в моем сердце возникли некоторые сомнения. And you told Krishna is Bhagavan. He appears in this material world and he reestablished Varnashram Dharma. Ты сказал, что Кришна — это Бхагаван, и он является в этом мире, чтобы возобновить Варнашрамадхарму. Srimad Bhagavad Gita, Krishna also says, Jada jada hi dharmasya glani bhavati bharata. Paritranyam sadhunam vinasaya cha duskritam dharma samsthapanartha sambhavami yuge yuge. When the demons, they contaminated the Varnashram Dharma, rules and regulations of society. And at that time, Lord, He appears and He killed the demon and re-established the Varnashram Dharma. В Шримад Бхагавад-гите в этих шлоках говорится, когда демоны, они оскверняют Варнашрамадхарму, тогда сам Господь является на этой земле и возобновляет Варнашрамадхарму. Он убивает их и защищает преданных. But you told about Krishna, he performed Rasalila with the gopis, those who are the wife of others gopis. Но ты сейчас рассказываешь, как Кришна, он являет танец раса с гопи, которые в это же время являются женами других пастухов. So what kinds of Varnashram Dharma did he establish? И какую же Варнашрамадхарму он таким образом устанавливает? Is it right? Так это или нет? Возникает такой вопрос. Gopis, they never think Krishna Bhagavan. Гопи, они никогда не думают, что Кришна — это Бхагаван. Even they have no Brahma Gyan, they attain the highest perfection. У них не было Брахмагьяны, но они достигли высочайшего положения. Kim abhipraya jadupati paradaro abhimarsanam. Why Krishna performed Rasalila with the gopis? Почему же Кришна явил Расалилу с гопи? Another things also, he told, jat jadatis tattat evetra jana sajat pramanam krute lokas tat anuvartate. Senior person, what is doing? Junior also following his footsteps. И также ты мне сказал, что то, что совершают старшие, более молодые, следуют этому. Is it right? Так это или нет? So Krishna, he performed Ras dance. Now people are thinking also Ras dance. Why not? И сейчас Кришна, он явил танец раса, и другие, ну то есть обычные люди, они подумают, что они тоже могут совершать танец раса. Impartialists, they are saying we are Brahma. Имперсоналисты говорят, что мы Браман. Krishna also performed Brahma. И Кришна также. That Brahma performed Ras dance. We are also performing Ras dance. Why То not? есть этот Браман, он совершает танец раса, и мы также можем. And some impartialists say Krishna is great Brahma or we are small Brahma. Имперсоналисты, они говорят, что Кришна — это большой Браман, великий Браман, а мы маленькие браманчики. You understand? Понимаете? So Krishna is great Brahma. He performed Rasalila with the gopis and 300 millions. Or we are small Brahma, not 300, maybe 30. And fine. И Кришна, он великий Браман, и он явил танец раса с 300 тысячами гопи. Но мы можем явить, ну ладно, может быть не с 300 даже, хотя бы с 30, или может быть с 3. Sukadeva Goswami Pad, he became very angry. Шукадев Госвамипад, он очень разгневался, когда он это услышал. He told Ukta Prastat, I told you before, but you did not give attention. Он сказал, я тебе уже до этого это объяснил, но ты не обратил на это внимания. The gopis, they have no Brahma Gyan, we told, but they attain highest perfection.
Да, у гопи у них не было брамакьяни, но не гьяны, но они достигли высочайшего положения. That means the gopis, they never think Krishna is Bhagavan. Bhagavad Tattva Gyan they have. У них нет Бхагавататтва гьяны, они не знают, что Кришна это Бхагаван. So how they attain the highest perfection? И как же они достигли высшего положения, высшей цели? That time Sukdev Goswami told, Ukta Prastat, I told this subject before to you. Тогда Шукадев Госвами он сказал, я тебе это объяснил ранее. At the time of when I told how Krishna delivered Sisupala. В то время, когда я тебе описывал то, как Кришна освободил Шишупалу, демона Шишупалу. Kama desat bhayat snehat. How you will deliver from this material? If you absorb with Krishna in 6 ways, you have to deliver from this material world. Вы можете освободиться из этого материального мира, следуя 6 процессам. 6 ways, remember this. Есть 6 путей освобождения, запомните. Kama, desa, kama means lust. Кама, это означает вожделение. Desa means enviousness. Двеша, зависть. Bhayat means fear. Бхаят, страх. Snehat means with love and affection. Страх, снехат, любовная привязанность. Samandhat with your knowledge of relationship. Самбандхат, с помощью знания о взаимоотношениях. And 6, that is called Bhakti. И 6-й вид это бхакти. How to attain to Lord in these 6 ways? You can attain to Lord. То есть достичь Господа можно с помощью этих 6 путей. You understand? Понимаете? How to attain to Lord? Как достичь Господа? But you have to absorb with Krishna. Но вы должны полностью погрузиться в Кришну. Kamad gopis, they absorb with Krishna with their transcendental lust, not material lust. Гопи, они были погружены в Кришну с помощью своего трансцендентного вожделения. Это вожделение не было материальным. Kama desat Sisupal, he always is what? Enviousness, jealousy with Krishna, but absorbed with Krishna. Двеша, примером этого служит Шишупала. Он постоянно завидовал Кришне, и он был постоянно в мыслях об этом. Understand? Bhayat means fear. Kamsa is the example. He 24 hours absorbed with Krishna fear. Vishnu, Krishna, he will be my killer. И примером страха, бхаят, служит Камса. Он 24 часа в сутки думал о Кришне. Он боялся, что Кришна или Вишну придет и убьет меня. Day and night, Kamsa absorbed fear from Vishnu. День и ночь Камса был погружен в страхе, в мыслях, в боязни о Кришне. When Kamsa heard the aerial sound, Когда Камса услышал голос с неба, the Krishna, that means Vishnu, will be your killer. что Кришна, то есть Вишну, то есть Кришна, он будет твоим убийцей. And from that day comes a day and night fear. С того самого дня Камса, он день и ночь испытывал этот страх. And when you are sleeping, Krishna, 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 Vishnu, Vishnu, Vishnu. And Когда он спал, даже у него постоянно в мыслях крутилось Кришна, Кришна, Вишну, Вишну. Kama, desat, vayat, snehat, sneha means love and affection. That example of Pandavas. Снехат – это любовь и привязанность, и примером этого служат пандавы. You know, Yudhishthira, Arjuna, Nakul, Sahadev, Draupadi, Kunti. There's so much love and affection with Krishna. Юдхиштхира, Бима, Арджуна, Накул, Сахадева, Драупади и Кунти, они испытывали столько любви к Кришне. A Samandhat, relationship with the Jadavas, Dwarkavasi, those who are residents of Dwarka. Самбандхат – это
знания о взаимоотношениях, у кого были родственные взаимоотношения с Кришной, примером служат ядавы, жители Двараки. Or 6, what is that? И шестое, что? Bhakti. Бхакти. Naradashi told himself. Нарада сам Ваян? сказал, Bhakti, I absorb with the bhakti, how to attend to Lord. я был постоянно погружен в бхакти и в мысли о том, как достичь Господа. That means the conclusion is if you want to attend to Lord, you have to absorb among these six processes. Это означает, что если вы хотите достичь Господа, то вы должны следовать одному из этих 6 путей. So gopis, they absorb with Krishna, with their transcendental love. И гопи, они были погружены в Кришну с помощью своей трансцендентной любви. Eva kamaiva goparamana premaiva mitavadhyates. Gopis lust, that's called transcendental love. Вожделение гопи — это трансцендентная любовь. Knowingly, unknowingly, if you touch the fire, fire will burn your hand. Если, зная или неосознанно вы коснетесь огня, огонь обожжет вашу руку. In the same way, you told gopis they don't know Krishna is Bhagavan. Таким же образом, как ты уже сказал, гопи, они не знали, что Кришна — это Бхагаван. But Krishna is Bhagavan or not? Но Кришна — это Бхагаван или Krishna is нет? Parabrahma Bhagavan. Он Парабраман, Бхагаван. Just Yogamaya, gopis, they never think Krishna is Bhagavan. Только лишь под воздействием йога Майи они никогда не думают и не верят в то, что он Бхагаван, Господь. For this regard, gopis, though unknowingly, they also absorb with Krishna. То есть даже неосознанно они постоянно были погружены в мысли о Кришне. Day and night they absorb with Krishna and how to meet with Krishna. День и ночь они постоянно думали о Кришне. Как же нам встретиться с Ним? Understand it? Because gopis, this qualification. What is that? They absorb with Krishna with their transcendental love. И у гопи, у них было это качество, полное погружение в Кришну с помощью своей трансцендентной любви. So for this they attain to Krishna. И таким образом они достигли Кришну. Another things, gopis, they are not ordinary ladies also. И с другой стороны, гопи — это необычные женщины. Who are they, gopis? Кто же они, гопи? Krishna's internal potency, Srimati Radhika, and Srimati Radhika's manifestation, that is their gopis. Внутренняя энергия Господа — это Шримати Радхика, а все гопи — это ее проявление. You understand this? Gopis, they are not Jiva Tattva. Гопи не относятся к They are the eternal Джива-таттве. associate of Krishna, Krishna Nitya Parikar. And they are the manifestations of Krishna's Hladini Sakti, Ananda Sakti Sarupini, Srimati Radhika. Они являются воплощениями трансцендентной энергии, внутренней энергии Господа. То есть Шримати Радхика — это Хладини Шакти, а гопи — это ее проявление. So Sukadeva Goswami Pad very nicely told this katha. Итак, Шукадева Госвами Пад, он так прекрасно But описал those who эту have картину. no knowledge of Tattva Siddhanta and their mind will be disturbed. Но те, у кого нет знания Таттва Сиддханты, и их умы, они будут обеспокоены этим. And Krishna perform Ras dance, Jivas cannot perform Ras dance because Krishna is Bhagavan. Только лишь Кришна может совершать танец раса, потому что он Бхагаван, а дживы не могут этого делать. Because Krishna lifted Giriraj Govardhan. Кришна, он поднял Гирирадж Говардхан. Could you? Вы могли бы Гирирадж это Говардхан. сделать? Вы могли бы поднять Гирирадж Говардхан? 5 kilos you cannot or sometimes pull. Вы иногда даже 5 килограммов не можете поднять. But Krishna lifted Giriraj Govardhan 7 days, 7 nights. А Кришна, он поднял огромный Гирирадж Говардхан и держал его 7 дней и 7 ночей. And Krishna danced on the hoods of Kaliya. И Кришна, он также танцевал на головах Калии. Krishna, he also drank the fire. That is called Davanal Bhaksha. Кришна, он также поглотил, выпил лесной пожар. So how possible a conditional soul will become Brahma and also perform Ras dance with the gopis?
И как возможно, чтобы обусловленные души, они стали браманом или же совершали танец раса? But Krishna, maybe you could say, why Krishna performed Ras dance with the gopis? Ну, вы можете спросить, так почему же Кришна он совершал танец раса с гопи? Because Krishna innumerable leelas, but this leela is very prominent in the Rasa leela. У Кришны он изъявляет множество лил, но раса лила является основной его лилой. And he relished Rasa leela with his gopis. И он вкушает раса лилу со своими гопи. But you should not, conditional soul should not imitate as like Krishna. Но обусловленные души, они не должны это имитировать. Shivji, he drank the poison. Шиваджи, он выпил яд. Conditional soul cannot touch the poison also, then he will die. Обусловленная душа, она не может даже коснуться этого яда, иначе она умрет. So that means Krishna's some lila, that is called super natural, beyond of our material conception. То есть лилы Кришны, они, некоторые из них являются полностью такими сверхъестественными, то есть они уходят за границы наших материальных пониманий. But if you listen to the Rasla Katha, then you will deliver from this material world and attain to highest prema also. Но если вы будете слушать Раса Лила Катху, тогда вы освободитесь из этого материального мира и достигнете духовного мира. Vikritam Brajabudhidancha Vishnu Saddhanita Unusunnat Varnedatha Bhakting Parang Bhagavati Padilabhakamam Hidrogam Asu Apahinati Achirena Dhira. This is the conclusion about the Rasa Lila Katha. Таково заключение, понимание Раса Лила Катхи. If you listen to Rasa Katha from the lotus lips of bona fide high class exalted devotee, then all your last anger will disappear and attain highest praise. Если вы будете слушать Раса Лила Катху из уст возвышенного, истинного вайшнава, преданного Господа, тогда вы достигнете высочайшей премы. So now coming in this way, actual Krishna performed Rasla with the gopis. The gopis are not different from Krishna also. На самом деле, Кришна, он явил танец раса с гопи, а гопи, они не отличны от самого Кришны. Krishna he is called Shaktiman, or gopis they are called Shakti. Shakti means potence. Это Шактиман, а гопи — это его шакти, энергия. Shakti, Shaktiman, Uddhar, Vedo, there are no difference between Shakti and Shaktiman. Нет никакой разницы между Шакти и Шактиманом. So that means, who are that gopi? Not different from him also. И поэтому кто же эти гопи? Они не отличны от него. But he performed this lila. He's showing Bhagavan, Swatantra Sechchamay Purush, independence. Но Бхагаван, который является независимым, являет эти лилы. So now coming in this way, why I am saying? Because if you listen some Krishna Lila Katha, maybe some doubts will come. Почему я говорю об этом? Если вы будете слушать о некоторых лилах Кришны, то сомнения могут поселиться в вашем сердце. But if you have no knowledge of Tattva Siddhanta, then your mind will be disturbed. Но если у вас нет знания Таттва Сиддханты, тогда ваш ум будет обеспокоен. But those who are the devotees of Lord, if you listen their life history, then so much inspiration and interest coming to perform bhajan. Но слушая о жизни описания преданных Господа, то в ваше сердце придет столько вдохновения совершать садану и баджан. So which katha do you want to listen? И какую катху вы Krishna желаете katha слушать? or Bhakta katha? Кришна катху или Бхакта катху? Bhakta Charit Katha, you have to listen the character, the devotees of Lord. Бхакта Чарита Катха, вы должны слушать о качествах и жизни чистых преданных Господа. Because those are devotees of Lord. They are practicing and showing their life history, how to perform bhajan and sadhana. Потому что преданные Господа, они на собственном жизненном примере показывают, как практиковать баджана садану. Krishna is Bhagavan, he gave many lectures.
in Bhagavad Gita. Кришна это Бхагаван, и он дал столько лекций в Бхагавад-гите, But he did not practice. но он сам этого не практиковал. Manamana bhavo madbhakto madjaji mang namaskuru. He told this thing. Он нас рассказал об этом. He told, you absorb with me. You worship to me. Он сказал, погрузись в меня, поклоняйся You мне, become my devotee. стань моим преданным. But how will become his devotee? He did not tell. Но как же стать его преданным? Этого он не описал. But same Krishna appeared in this Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He is showing how to worship to Krishna. Но тот же Кришна, он явился в эту Кали-югу в образе Шри Чайтаньи Махапрабху и на собственном примере стал показывать, как поклоняться Кришне. Because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, this is true. But he accepts the mood and the complexion of the devotee of devotee, Bhakta Bhavangika. Шри Чайтаньи Махапрабху это тот же самый Кришна, но он принимает умонастроение, как будто он преданный Бога. So I am saying you have to listen the character of the devotees of Lord, Bhakta Charit Katha. Поэтому вы должны слушать о жизни и качествах чистых преданных Господа. Understand? This is very important. Это очень важно. So that means you have to listen all our Guru Varga's life history. Then you have so much inspiration coming how to perform bhajan and sadhana. Вы должны слушать о жизнеописании всех представителей нашей Гуру Варги, и тогда столько вдохновения придет в ваше сердце совершать баджан и садану. You like Rupa Goswami or Rupa Manjari? What do you want? Что вы Which предпочитаете? life history do you want? О чьей жизни вы хотите больше слушать? Рупа Госвами или Рупи Манджари? Rupa Goswami. Рупа Госвами. Because Rupa Goswami is saying to us how to practice bhajan and sadhana. Потому что Шрила Рупа Госвами Пад, он показывает нам, как же нам совершать баджан и садану. Rupa Manjari in Golu Vrindavan. And she serves to Srimati Radhika very confidential service in their Manjari Seva. А Рупа Манджари, она находится на Галоке Вриндаване, и у нее очень-очень сокровенное, особое служение. Манджари, настроение Манджари, Манджари Бхава. Our 6 Goswamis, they perform bhajan and sadhana in Vrindavan. Наши 6 Госвами совершали баджан и садану во Вриндаване. Every day they chanted holy name, Sankha Prabhuka Nama Ganati Kalavasana Krito Nidra Ahara Vihara Kadivijito Chattandino Chayo Radha Krishna Gunasmriti Mudhrima Anandana Sanamahito Vande Rupa Sanatano Raghujugo Siva Gopalago. Our 6 Goswamis. How did they perform bhajan sadhana in Vrindavan? Наши 6 Госвами, как же они совершали баджан и садану во Вриндаване? Every day they chanted 64 rounds holy name. Каждый день они воспевали 64 круга святых имен. Sometimes they are crying, sometimes they also absorb the remembrance pastimes of Krishna, Lila Smaran. Иногда они плакали, иногда они были полностью погружены в лила смарану, памятование о лилах Господа. Sometimes they used to go the house Brajavasis and collect some alms. Иногда они ходили в дома Бриджабаси, чтобы собирать бикшу, пожертвования. So Sankha Prabhuka Nama Gana Nativi Kalavasana Krito Nidra Ahari Vihari Vijito Chattandano Radha Krishna Gunasmriti Madhurima Anandan Sanamohito Bande Rupa Sanatano Rupa Jigo Siva Gopal. And 6 Goswamis, how did they perform bhajan in Vrindavan? 6 Госвами, как же они совершали баджан и садану во Вриндаване? And we cannot do that way. Very difficult. Мы не можем так, это очень тяжело для нас. When you read, when you listen, then how did they perform bhajan and sadhana in Vrindavan? Когда мы слушаем о том или читаем, как же они совершали баджан? How did they perform bhajan and sadhana in Vrindavan? Как они это делали во Вриндаване? They 64 dandals. That is called and
24 hours. То есть на протяжении 64 данд, которые составляют 24 часа. One danda means 24 minutes. Одна данда – это 24 минуты. But the Chapana danda, 56 dandas, they absorbed to chanting holy names. На протяжении 56 данд они были погружены в воспевание святого имени. Or only 4 dandas, they also taking rest. Но только же 4 данды они отводили на свой отдых. 4 dandas means how many hours? 1 hour, 36 minutes. Вот эти 4 данды это составляют 1 час 36 минут. But when they sleep, then their dream coming, sweet dream coming about Radha and Krishna. Но когда они отдыхали или спали, то в их сон приходили сладостные лилы Рады и Кришны. Chapannadanna ratri dine Radha Govinda bina nahi jane. Saridanda sute thaki sapane Radha Govinda dekhe. And also sing this. Or how many hours we are sleeping? А сколько часов мы спим? How many hours Сколько? are you sleeping? Сколько вы спите? 7, 8, 9, 10, 12. 7, 9, кто-то 12. Durvendra Das. Дурбенда дас, это на бразильском, Understand? на португальском. Eh? Означает сонливость. So, I am saying because our Goswamis, they perform bhajan and sadhana in Vrindavan. Почему я говорю об этом? Мы должны понять, как же наши Госвами не One night, совершали садхану. they took rest under one tree, then going another tree, another tree, another tree. И каждую ночь они отдыхали под различными деревьями. Вот сегодня под одним деревом, завтра под другим и так далее. Look this. And absorb with your, sometimes writing grantha, Иногда они писали гранхи, книги. and sometimes crying and chanting holy name. Иногда они плакали и воспевали святые имена. So when you listen the life history of our Goswamis, then we are thinking we'll never attain our highest perfection, impossible. И когда мы слушаем жизнеописание наших Госвами, мы наверняка думаем то, что таким образом я не смогу никогда практиковать, и достижение высочайшей цели для меня недостижимо. You ask yourself, how many rounds are you chanting every day? Спросите себя, сколько кругов каждый день вы повторяете? 1 round, 2 rounds, 0 rounds, nothing. 1-2 кружочка или иногда 0. This is better. 3 rounds. 1 round. Bhagavad Goswami every day 64 rounds. Sankha Prabhukana. Но наши Госвами каждый день воспевали 64 круга святых имен. So now coming in this way, when you heard our Goswami Bhajan Sadhan Vrindavan, they will completely hopeless. И когда мы слушаем о том, как наши Госвами совершали садану баджану, мы становимся беспомощными. But when you heard the glories of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then so much inspire coming in our heart. Но когда мы слушаем о славе Шри Чайтаньи Махапрабху, вновь вдохновение появляется в нашем сердце. In cave, right? 2 days, I also glorified Lord Chaitanya Mahaprabhu's magnanimity and magnificence. На протяжении 2 дней в Киеве, вот, которые сейчас были, Гурудев, он прославлял славу, щедрость и великодушие Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Lord Chaitanya Mahaprabhu, He will give mercy to us. Господь Чайтаньи Махапрабху дарует нам милость, поэтому не волнуйтесь. Just you chant holy names and take shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Просто воспевайте святые имена и примите полное прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Because in this Kali Yuga, who will give shelter to us? Потому что в эту Кали-югу кто же дарует нам прибежище? Because in this Kali Yuga, living entities completely are fallen, wretched, stupid, nonsense, rascal. Потому что в эту Кали-югу все живые существа, обусловленные души, они полностью падшие, негодные. But Lord Chaitanya Mahaprabhu,
He is giving mercy to everyone and indiscriminately. And is with highest prem of Golok Vrindavan. Но Господь Чайтанья Махапрабху, Он воздавал эту высочайшую прему без разбора всем и каждому. Yeah? So our Goswamis explain this way, slokas. When you heard our previous acharyas, Guru Vargas, Prahlad, Dhruva, Narad, how did they perform hard austerities? И поэтому, если мы будем слушать о том, как совершали баджана садану предыдущие вайшнавы, такие как Друва, Прахлад, Нарада, how did they perform bhajan sadhana hard austerities? But Kali Yuga not possible. какие аскезы они совершали? Но в эту Кали-югу это невозможно. So how possible to attain the highest prem, Braja prem, Gopi prem? Как же нам достичь высочайшую прему, Враджа прему? But when you heard the magnitude of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then we are inspired coming. Yes. Но когда вы услышите о славе, щедрости Господа Шри Чайтанья Махапрабху, то вы вдохновитесь. Да, это возможно. So for this regard, Rupa Goswami Pad, he composed one verse. И поэтому Шрила Рупа Госвами Пад, он написал один стих. When you heard our previous acharyas, how did they perform bhajan sadhana? And then completely hopeless, impossible for me to attain our highest perfection. И там говорится, если вы будете слушать о славе предыдущих ачарьев, как они совершали баджана садану, вам будет казаться, что для вас невозможно повторить то же самое, невозможно будет повторить достичь высочайшей цели. But when you heard the glory of Lord Chaitanya Mahaprabhu, magnificent man, then we think we must be attain our highest perfection. Но когда вы услышите о славе Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, Его щедрости и великодушии, вам покажется, что достичь высочайшей цели – это возможно для меня. So now coming in this way, I am singing, because always you observe to listen the character of the devotees of Lord, Bhakta Charit Katha. Но вы все равно должны быть постоянно погружены, слушать о славе жизни преданных, Бхакта Чарита Катхе. So today, very super excellent, auspicious day, Disappearance day of Disappearance day of Nityala Krishna Vishnu Pada Bhakti Raksak Sridhar Goswami Maharaj. И сегодня в высшей степени благоприятный день, потому что сегодня день ухода Нитила Пришнушнупада, что-то Рашата Шишимат Бхакти Raksak Sridhar Goswami Махараджа. It's very important. Это очень важно. Why? Почему? First I also met with him. Вначале, When I came, Navadip Dham, and was staying in Devananda Gram, first I met with him, and в самом начале, когда я только приехал в Навадвипадхаму и жил в Девананда Гаудиаматхе, впервые, прежде всего, встретился именно с ним. so much inspired coming here, because I saw always you are chanting Gaura Nam, after Gaura, 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 Gaura. И я так сильно вдохновился, потому что я всегда видел, как он погружен в воспевание Гаура Намы. Because in this Kali Yuga, who will give shelter? В эту Кали-югу кто нам даст прибежище? Only Gaura Sundar. Только лишь Гаура Сундар. Gaura Nityananda. No one gives shelter. Only Gaura Nityananda. Никто иной, только лишь Гаура и Нитянанда. Nitai. What is it? Nitai Gaur. No. What is it? What is the song? Very nice. We call it. Bhakti Vinod Thakur sang this song also. Шрила Бхактивинода Тхакур спел в одной песне. In this Kali Yuga, Nityananda Prabhu and Gaura Sundar will give mercy. No one gives mercy. В эту Кали-югу только лишь Нитянанда Прабху и Гаура Сундар, они даруют нам милость, никто иной. Nitai Chaitanya bole nachre amar man. Dayal Nitai Chaitanya bole nachre amar man. Nachre amar man. Nitai Gaur. Sing this song. Nachre amar man.
Eh? Because Nityananda Prabhu is very magnificent, more than Gaura Sundar also. И Нитянанда Прабху, он более даже милостив и великодушен даже, чем Чайтанья Махапрабху. Understand? Понимаете? If you take shelter of lotus feet of Nityananda Prabhu, then automatically you will receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. И если вы примете прибежище у Нитянанды Прабху, то естественным образом вы также примете прибежище у Господа Чайтаньи Махапрабху. And then you absorb with Gaura. И вы погрузитесь в Гауру. Because Chaitanya Mahaprabhu is the treasure heart of Nityananda Prabhu. Потому что Чайтанья Махапрабху является драгоценным сокровищем сердца Нитянанды Прабху. Without the mercy of Nityananda Prabhu, no one can attain to Gaura Sundara. Без милости Нитянанды Прабху никто не сможет достичь Гора Сундары. For this regard of Chaitanya Nityananda Prabhu, chastisement and punishment to Raghunath Goswami. И по этой причине Нитянанда Прабху, он наказал Шрилу Рагунатху Даса Госвами. Nityananda Prabhu told, Raghunath, you are thief, Shura. Нитянанда Прабху, он сказал, Рагунат, ты вор, чора. Chaitanya Mahaprabhu is my treasure of heart. Чайтанья Махапрабху является сокровищем моего сердца. That means he is my property. То есть он моя собственность. Gaura Sundar, he is my property. Гора Сундар — это моя собственность. Do you understand? Вы понимаете? Nityananda Prabhu told, Raghunath, Gaura Sundar, he is my treasure of heart. Нитянанда Прабху, он сказал, Рагунат, Гора Сундар — это сокровище моего сердца. But without my permission, how possible you will steal? Но без моего позволения, как возможно, чтобы ты похитил его? You want to take Ты хочешь его забрать? my treasure of heart Сокровище моего сердца. without my permission. Без моего You разрешения. are thief. Поэтому ты вор. I will give punishment to you. И я накажу тебя. This katha is very nice, beautiful. Такая удивительная катха. So that means without taking shelter of Nityananda Prabhu, no one can attain Gaura Prema. Это означает, что без достижения лотосных стоп Нитянанды Прабху невозможно достичь Гора Према. So now why I am saying, because when I saw Nityananda Bhakti Prakak Sridhar Goswami Maharaj, all is chanting Gaura, 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 Gaura. И поэтому, когда я увидел Шрилу Бхакти Raksak Sridhara Госвами Махараджа, я увидел, как он постоянно воспевает именно горы. Then I am so much inspired. Oh, how sadhus always absorbed with Gaurana. И я так вдохновился, о, какой восхитительный саду, он постоянно воспевает горы Наму. Chaitanya Charitamrita also explained, in this Kali Yuga, only Lord Chaitanya Mahaprabhu will give Braja Prem, no one give Braja Prem. В Чайтанье Чаритамрите также говорится, что только лишь Чайтанья Махапрабху в эту Кали-югу дарует нам Браджа Прему. Mahaprabhu himself told, Ama vina Braja Prem nahi annedite. Except me, no one can give Braja Prem. I will give only. Чайтанья Махапрабху, он сам говорит, то, что в эту Кали-югу только лишь я способен даровать Браджа Прему, никто кроме меня. So now coming in this way, the Bhakti Raksak Sridhar Goswami Maharaj always absorbed Gauranam, Gaura Katha. Итак, Шрила Бхакти Raksak Sridhar Goswami Maharaj, он был постоянно погружен в Гора Катху и Гора Наму. He was born in high-class Brahman family in Bengal. Он родился в возвышенной семье браманов в Бенгалии. But then, and he was high-class, educated, and person. He gave up all his, what is called? Lawyer occupation. And he completely surrendered to the feet of Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. У него было очень высокое образование, но он все это оставил и передался лотосным стопам своего Гурудева Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура Прабхупады. And he compiled the glorification of Bhakti Siddhanta Prabhupada. И он сочинил одну песню, которая прославляет Шрилу Прабхупаду Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура. Every day, early in the morning, all Gaudiya Vaishnava, they recited his glorification of Bhakti Prabhupada. И каждый день все Гаудия Вайшнавы, они поют эту песню, прославляющую Шрилу Бхакти Сиддханту Сарасвати Такура.
You recite or not? Поете вы или нет? Sujanar Buddharadita Adayugam Yugadhara Maduram Darapatra Varadavayadayaka Puja Padam Pranamami Sada Prabhupada. Very nice, beautiful this. And he clearly explained those who took shelter of Lord Bhaktivedanta Prabhupada, they are also great devotee of Lord. Такая прекрасная песня. И там он ясно объясняет, что те, кто примут прибежище у лотосных стоп Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такура Прабхупады, они, такие личности, являются великими преданными Господа. Because Bhaktivedanta Prabhupada is, as like, give an example, as like touchstone. Потому что Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, Прабхупада, он подобен философскому камню. If a touchstone, person when it touch the iron, iron automatically transfer in gold. Если подобный камень, если таким философским камнем вы коснетесь обычного металла, то этот металл превратится в золото. And you can see now also this. Those who are the direct disciple of Bhaktivedanta Prabhupada, how they are great devotees. Вы можете это видеть, как все прямые ученики Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура Прабхупады, насколько они были возвышенными, великими преданными. Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, например. Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Bhakti Raksak Sridhar Goswami Maharaj. Bhakti Dait Madhav Goswami Maharaj. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Those who just took shelter in Lotus feet, they are great devotees. Все эти вайшнавы, они просто приняли прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, Бхактисиданта Сарасвати Такура, и насколько они стали великими вайшнавами. Bona fide guru, he does not make the disciple. Истинный гуру, он не создает учеников. Guru makes the gurus. Гуру, он создает других гуру. This is true or not? Так это или нет? Look this. This is the nature. Такова природа. Guru makes guru. Гуру создает гуру. This is the process. Таков процесс. But need good heart, good person. Но необходимо быть хорошей личностью, с простым, хорошим сердцем. Disciples should be as like Bhakti Pragyan Kesava Goswami Bhaktivedanta, how they completely, absolutely surrender. И вы должны быть такими же учениками, потому что они полностью предались. If you not completely, absolutely surrender to Guru, how's Guru's qualification manifest in your heart? Если вы полностью не предадитесь лотосным стопам своего гуру, тогда как качества гуру могут проявиться в вашем сердце? Understand? Surrender, Atma Nivedan. Completely what? Offer your heart to the respect of Guru. И это Атма Ниведана, полное вручение своего сердца лотосным стопам Гурудева. Atma Nivedan, understand? Понимаете, что такое Атма Ниведана? What means Atma Nivedan? Что это такое? Offer your Heart. heart, everything to Guru Pada. Предложите свое сердце и абсолютно все лотосным стопам Гурудева. Manasa deha geha jhoki chumoro orpino tuapadi nanda kishora. Atma nivedan tuapade kori hoinu parama sukhi. Are dukha dure gelo चिंता न रोहिलो चौदी के आनंद देखी चौदी के आनंद देखी चौदी के आनंद देखी. Bhakti wants to say Atma Nivedan means for everything. Manasa deha geha jukhi chumor. Эта песня Шрила Бхактивинода Такура Атма Ниведана означает полное вручение себя. Также Манаса Деха Деха. Manasa, money, my mind, my body, and wealth, money, everything offered to Krishna. Манаса Деха Геха.
То есть мой ум, мое тело, мое богатство, полностью все я вручаю лотосным стопам Гурудева. Understand? Кришна. The topmost example of the gopis, they offer everything to Krishna. И высочайшим примером этого являются гопи. Они вручили все лотосным стопам Кришны. With you always think everything belongs to Krishna, everything belongs to Guru and Krishna, it is not mine. Вы всегда должны думать, что все принадлежит Гуру и Кришне. Это не мое. Gurudev told, Bhakti is very, what is called? Cheap, no? Very valuable things. Priceless. Very priceless. Бхакти – это бесценная вещь. How will you get Bhakti? Как обрести бхакти? When you completely, absolutely give everything to Krishna. Когда вы полностью все вручите лотосным стопам Кришны. Gopis, they gave everything to Krishna. Гопи, они отдали But все this Кришне. regard Krishna told, they are completely indebted with the Gopis. Gopis preme rini kari apna ke mani. И поэтому сам Кришна, он говорит, я нахожусь в долгу перед гопи. Understand? Further Krishna, na parayang nirbadam samjang sasadu kritu bebudu sapiva jama durjana griya sinkala sangrishya pratijatu sadhuna. Krishna told, ek gopi says Srimati Radhika, I completely had indebted. Кришна сказал, о гопи, о Шримати Радика, я нахожусь в полном долгу перед вами. Because you gave everything for me. Потому что вы отдали все ради меня. Bhakti means this actual proper perfect bhakti means this. И это совершенный пример бхакти. Why I am saying? Because all the disciples of Bhaktivedanta Prabhupada, how they absolutely surrender his lotus feet. Почему я говорю об этом? Потому что все ученики Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура Прабхупады, они полностью предали своему Гурудеву. For this regard, now they are great acharyas. They preach all over the world. Великими ачарьями, которые проповедовали по всему миру. If you not completely surrender, how possible to receive this mercy from Guru and Krishna? Если вы не полностью предадитесь, то как вы сможете обрести милость Гуру и Кришны? This is the process, how to surrender. Такой процесс, как же нам предаться? So in the same way, all the disciples of Bhaktivedanta Prabhupada, how they surrender. Таким же образом, как все ученики Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура Прабхупады, как они вручили все лотосным стопам своего Гурудева. So Bhakti is the Bhakti Raksak Sridhar Goswami Maharaj. Completely surrender to his lotus feet of Guru. Итак, Шрила Бхакти Ракшак Сридхар Госвами Махарадж, он вручил все лотосным стопам своего гуру. And serve Guru Pad. И постоянно служил Гурупад Падму, совершал Гуру Севу. Srimad Bhagavad Prahlad Maharaj told, one sloka you learn. Шримад Бхагаватам Прахлад Махарадж сказал одну шлоку, которую необходимо выучить. There are many processes attend to Lord. Существует множество видов для достижения Господа. But topmost process attend to Lord, very simple. Он очень простой. What is that? Что же это? Guru Sususwa Bhakta Sarva Lavinacha Sangina Sadhuna Isara Aradhaninacha. Guru Sususwa Sadhu Guru Padma. В этой шлоке говорится, служите Гурупаду Падме. Guru Seva, this is topmost Seva. Совершайте Гуру Севу, и это является высочайшей севой. If you serve Bhakti, what is called, Gaura Gopinatha Goswami Maharaj told, if you serve through Maya, they will not be happy with you. И Шрила Гаура Госвами Махараджа говорит, если вы будете служить Майе, то она не будет вами довольна. Maya Devi, she is not happy with you if you serve to her. Майя Деви, она никогда не будет довольна вашим служением. If you can give whole your energy, but she will never happy with you. Вы можете вложить всю свою энергию, но она так и не станет вами довольной. But little bit serve to Guru and Krishna, they will be very happy and they will give everything to you. Но если вы даже немного послужите Гуру и Кришне, они будут очень довольны вами, счастливы и отдадут вам абсолютно все. Try to understand this philosophy.
Попробуйте How to понять эту философию. Как So Guru служить? Susha Bhakta Sarva Labhinacha Sangena Sadhuna Isvara Aradhanacha Sadhu Sangha and Harikatha. Саду Санга и Харикатха. What I am saying? Всегда я Harikatha Mahaprasad. говорю, Mahaprasad Harikatha. Я всегда говорю, Харикатха и Махапрасад. Принимайте Махапрасад и слушайте Харикатху. This is very important. Listen Harikatha. Это очень важно. But Слушайте we don't want to listen Харикатху. Но Harikatha. вы не хотите слушать. No, every day I am listening. Вы говорите, нет, я каждый Are день Maya, слушаю. she is very clever. Нет, Майя, она очень умная. And she gives us two holes, ears hole. And going this year, going not this way. Да ладно, сотворила две дырочки в наших ушах. То есть то, что мы слышим, входит в одно отверстие, выходит из другого. You understand? Понимаете? Harikatha should listen this year and come keep your heart and practice yourself. Харикатха должна входить в ваше ушное отверстие и проходить в сердце. So now coming in this way. Seva Vritti. If you listen, the life history of the devotees of Lord, so much inspiration, how they serve their Guru Path. Итак, если вы будете слушать жизнеописание возвышенных преданных Господа, тогда ваше сердце придет очень много вдохновения, как вам совершать баджана садану. And Bhakti Sridhar Goswami Maharaj. And he also wrote many granthas. Srila Bhakti Raksak Sridhar Goswami Maharaj, он написал множество книг. Understand? You Понимаете? read his grantha and so much inspiration comes. Читайте его книги, и столько вдохновения к вам придет. And this, what is called? His one grantha is very beautiful. Sometimes you know, that is called the golden, the volcano of divine love. У него есть одна удивительная книга, которая называется «Вулкан божественной любви», And glorify Lord Chaitanya Mahaprabhu. в которой описывается слава Шри Чайтаньи Махапрабху. So many katha in there. Там столько прекрасной катхи об этом. So we have to always follow the footsteps of our previous acharyas, their life history, their bhajan, sadhan. И поэтому мы должны всегда следовать по стопам наших предыдущих ачарьев, слушать об их жизни и том, как они совершали баджана And садану. especially how did they surrender to the feet of Guru Padma. И в особенности о том, как же они предались лотосным стопам Гурупад Падмы. Kali Yuga, very difficult to find out the perfect sevaka. В Кали-югу очень тяжело найти совершенного севака, слугу. Tulsidas also explained. If sevak is not perfect, then Sula Samachari. As like pain, and stomach pain will come. И Туласидас говорит, что если севака, он несовершенен, тогда возникнет боль в животе. And one guru told his disciple, Один гуру, он сказал своему ученику, and told, take this money, bring 4 rasagullas. он дал ему деньги и сказал, принеси 4 расагулы. Then he, after 1 hour, he returned back market И через час этот ученик, он вернулся с рынка and he brought only 1 rasagula. и принес только лишь одну расагулу. Then Gurudev told, hey, I told you, you have to bring 4 rasagula. Why did you bring 1? И Гурудев, он сказал, почему же ты принес одну расагулу? Я же сказал тебе 4 принести. My special guest has come, so I told you and gave money to you. Why did you bring 1? Я жду особых гостей. Я же тебе сказал принести 4. Я тебе дал на это деньги. Then disciple of Gurudev, this is not my fault. Но ученик сказал, Гурудев, ну это не моя вина. Because many years I am listening Harikatha from you. Много лет я слушаю Харикатху от тебя. Especially yesterday, last night you gave very nice Harikatha, I remember. В особенности я помню замечательную Харикатху, которую ты вчера рассказывал. Actually, I bought 4 rasagullas. На самом деле я так и купил 4 расагулы. But you know Harikatha you told? They now Kali Yugas. Something is good, something bad. So you have, if you buy anything, you have to test.
И ты в этой Харикатхе сказал, что сейчас Кали-юга, и продукты могут быть испорченными, какими-то нехорошими, что-то какие-то хорошие, поэтому необходимо все попробовать. So I bought 4. Then one Rasagula I test is good or bad. И поэтому я сначала купил 4 расагулы, и одну из них я решил попробовать. Ну, хорошие они вообще или нет? Then I was coming and thinking, oh, last night Gurudev also told 3 numbers is not good. И потом я смотрел на эти 3 расагулочки и подумал, ну, число 3 какое-то не очень хорошее. So one Rasagula, yes. И поэтому пришлось еще одну проглотить. Then I am thinking, Gurudev, you are very generous. И потом я подумал, Гурудев, ты всегда такой щедрый. I am only your one disciple. И я твой единственный ученик. And every day you ate everything and your remnants left for me. Каждый день ты принимаешь просад и оставляешь мне остатки своего просада. So I am thinking, one Rasagula is for Gurudev, this is my part. И я подумал, ну вот 2 расагулочки, одна для Гурудева, а вот эта вторая, это уж точно для меня. So I ate. Ну поэтому я ее сразу съел. And Gurudev has to be honest. How did we eat the 3 Rasagula? И Гурудев, он, ах ты негодник, как же ты смог съесть сразу 3 расагулы? Then disciple told Gurudev, this is very simple. И ученик сказал, Гурудев, ну это так просто. I saw you. Я тебе сейчас покажу. Then you take it. И он взял и опустил себе в рот. This is called sevak. Sevak nahi hai. This is called sevak. И что да, сева? You omit the se, then vak. Vak means what? Crane. На Duplicity, санскрите vak crash. севак состоит из 2 Вак, слогов. севак. Севак. И если се убрать, останется вак, то есть цапля. Цапля, она является воплощением двуличия и лицемерия. Kali Yugas, disciples, they don't want to serve Guru and Krishna. Калиюшные ученики, они не хотят служить Гуру и Кришне. Who wants to serve Guru and Krishna? Raise hand. Кто хочет служить Гуру и Кришне? Поднимите руку. You want, good. Вы хотите? Ну, уже хорошо. You have to inspire, have to serve. Да, вы должны быть вдохновлены, как служить Гуру. But very difficult also. Но это бывает очень сложно. 6 types of Adhama Seva. Существует 6 видов адхама севака. Understand? Понимаете? If Gurudev tell service, then you think, I am alone. Gurudev, in the temple, many disciples. Why you are saying to me? Ну, первый вид, это вот, например, Гуру, он дает какое-то наставление, какое-то служение сделать. А ученик, он говорит, Гурудев, ну смотри, тут в храме столько других преданных, почему ты именно мне говоришь? Sometimes Gurudev gives some instruction, then disciple run and never return back. Иногда Гуру, он дает наставление, а ученик, он убегает и никогда не возвращается. As like or Vana. Vana means as an arrow. Arrow going from the bow and never come back. Как бан, стрела, которая вылетает из лука и никогда не возвращается после этого. I saw also many experience. Taking diksha from Guru and never return back. Я видел многих, они получают дикшу от Гуру, но более не возвращаются. No relationship Guru and Krishna, nothing. У них нет никаких взаимоотношений с Гуру и Кришной, ничего. Or maybe after 50 years return back. Ну, может быть, через 50 лет приходят. What's disciple? Какие ученики? Boomerang. Это бумеранги, это ученики бумеранги, которые возвращаются. Then after 50 years, Gurudev, could you remember me? И через 50 лет они говорят, Гурудев, ты меня помнишь? What is my name? Ты помнишь, как меня зовут? Gurudev saying, Гурудев говорит, oh Gurudev, forget me. Oh Gurudev. ну, ты что забыл, как меня зовут? Ты меня забыл? 50 years after return back. Эй, 50 лет прошло. This type of disciple. Такие вот ученички есть. Arrow disciple, then Bhumika disciple. Есть ученики стрелы, а есть ученики бумеранги. And if you little bit chastise, the disciple say, oh, this Guru is not bona fide. А если их немножечко накажешь, поругаешь, тогда они подумают, о, этот гуру не истинный. Kali Yuga means is what? You every day glorify your disciples. Hey, nice disciple, nice disciple.
Кали-юга что означает? Then disciples say, yes, my Gurudev is bona fide Guru. Ученики, они ждут, чтобы гуру прославлял их каждый день, и тогда они будут думать, что да, мой Гурудев истинный. If Guru chastised you, that means you are receiving mercy from Guru. Но вы должны понять, что если гуру вас наказывает, это означает, что вы принимаете его милость. Or if glorified to you, if Guru glorified his disciples, actually he also cheated. Но если Vanchito asmi, vanchito asmi. Not received mercy from Guru. гуру вас только лишь прославляет, это означает, что вы обмануты, и вы не получаете милости от Гурудева. This is true. Так это или нет? Kali Yuga, this is very important. Кали-юга это If очень little bit важно. chastisement, then next day disciple also disappear. Если гуру, он немного поругал ученика, то этот ученик тут же исчезает. На следующий день больше не приходит к Гурудеву. Understand? Понимаете? Western country very sweet words. I love you, I love you, love you. Every day tell. На Then they will Западе be happy. все любят, чтобы им постоянно говорили: ой, я люблю, люблю тебя, и тогда они будут счастливы. Sweet word. Так сладостно это слышать. After I hate you, hey, I don't know. А если вам скажешь: я ненавижу тебя, ну, вы сразу бежите. No, try to understand. If Guru chastisement you, that means Guru giving mercy and remove all your anarthas from your heart. Нет, поймите, если гуру, он наказывает или ругает вас, это означает, что он дает вам милость, и он уничтожает все виды анарх в вашем сердце. But very difficult to also tolerate. Но очень тяжело иногда терпеть эти наказания. So what to do now? И что же делать? And some also disciple always saying, Gurudev, everything belongs to you, but your lotus feet are mine. Некоторые ученики говорят: Гурудев, все принадлежит тебе, но твои лотосные стопы мои. Do you understand this story? No. Знаете эту историю? Gurudev, everything belongs to you, but your lotus feet are mine. Гурудев, все принадлежит тебе, но твои лотосные стопы That принадлежат is what? мне. Only lip service. Это только лишь на словах. But Guru knows, you cannot cheat to Guru and Krishna. Но гуру, он все знает. Вы не можете обмануть гуру и Кришну. Understand? Понимаете? You experience your life also. Наверняка в вашей жизни есть такой опыт. Police, Как they have job. полиция, They например. know who is offenders or not. They just they notice, they can very quickly they can understand. Полицейские, у них это работа, и они знают, что если кто-то является преступником, они тут же хватают его и арестовывают. Just today I give an example, very perfect example you understand. Сегодня я хочу привести один пример, который является очень хорошим, чтобы вы поняли. 100 cars are going, running, very speedy going. Например, сотни машин с огромной скоростью едут. But police know who has, what is called, ID or not, what is called, license or not. Но полицейские они знают, у кого есть How водительские did you права know? или He is нет. not Bhagavan. Откуда они знают? Они же не Господь Бог. You can say, if you have license, the police will not catch you. Or if you have, that day, if you have no license, must be police catch you. Каждый день You вы cannot- едете, и никаких проблем. Except from his eyes. Но если, например, в какой-то день вы забыли взять водительские права, то именно в этот день этот гаишник, он схватит вас. I gave you example today. He is driving, Сегодня but he был has такой пример. Вот он 100 cars are машину. going speedy. Тысячи How will catch? машин ехали на огромной скорости. Ну почему на нас остановили? How do you know? He is thinking Как maybe, он знал это? how do you check? Как он Then мог police знать? have ID card, what is called license? Спросил, есть He у тебя said, водительские oh, права? my license card I sent in my another car luggage. But this is childish word. They not believe. Ну, This is not also legal point. You have to show. это вот сегодня, видимо. So how did he catch him? How did he know? He is not Bhagavan. Police, he is not Bhagavan. So how did you know? Because their experience. Сегодня, Just you notice, then this person knows. сегодня прям случился этот случай. Вот в Барбуде он вел, видимо, машину, и когда гаишник, полицейский, он остановил эту машину, спросил: где ваши водительские права?
А он сказал, ну вы знаете, я с другим, на другой машине в багаж, и вот там вот в моем чемодане эти права уехали. Но для него это, конечно, ну как сказки звучат. You can see Но он also, поверил. if you have no license, you are driving car, the marshal police catch you. And if you have no license, Вот no one. если вы однажды не возьмете водительские права, наверняка полицейские схватят вас. А каждый день вы водите машину, и в другие дни они не останавливают вас. So that means you have to keep your license with you. This is offender aparat. Это означает, что вы постоянно должны they will возить с собой документы. А если не сделаете этого, тогда это оскорбление, и вас схватят. So I am saying, because you cannot cheat Guru and Krishna also. Почему я говорю об Even you этом? think Guru is not Bhagavan, oh, he does not know. You cannot cheat. He knows everything. You don't think he does not know. Вы можете думать, что гуру это не Бхагаван. Ну, возможно, мне получится как-то обвести его вокруг пальца. Но нет, гуру, он все знает. Understand? Понимаете? So the Guru, he knows. Just he lip service. He is saying, Gurudev, everything belongs to you, or your lotus feet are mine. Гуру, он все знает. Но вы, пытаясь обмануть Гурудева, можете иногда сказать, Гурудев, все принадлежит тебе, но твои лотосные стопы мои. So one day Guru, just evening time, he came his house. Однажды Гуру вечером пришел в дом своего ученика. Guru, he knows, he is complete miser. И Гуру он знал, что этот ученик, он Never такой serve скупец. Guru Vaishnava, never doing anything. Он никогда не служит Гуру Вайшнаву, никогда ничего не делает. Just a lip service, what he is saying, Gurudev, everything belongs to you, or your lotus feet are mine. И только лишь на словах этот ученик, он постоянно говорил, Гурудев, все принадлежит тебе, но твои лотосные стопы принадлежат мне. So Gurudev told, listen, tomorrow just early in the morning, I will go my next destination. So no need cook for me, just I to take rest, halt your house, then tomorrow I will go. Many Gurudev, how possible? And you are my Guru, I have to cook for you. И Гурудев, он сказал этому ученику, зная его природу, ты знаешь, сегодня не нужно ничего не готовить, я просто переночую у тебя, отдохну, и завтра утром отправлюсь в путь. Gurudev told, no need. Но Гурудев, Just I он take говорил, rest, then early in the morning I will go, next destination. но этот ученик, он настаивал, нет, Гурудев, я хочу тебя накормить, послужить тебе. Но Гуру, он сказал, ничего не нужно, я завтра уже отправлюсь в другое место. But disciple, no, Gurudev, everything belongs to you. Are your lotus feet are mine? Но ученик, он продолжал повторять, Гурудев, все принадлежит тебе, но твои лотосные стопы мои. So Gurudev left his cloth and he went to take bath in the river. И Гурудев, он оставил свою одежду в этом доме и отправился на берег реки принимать омовение. Then after taking bath, then Gurudev returned back about 2 hours. И он пошел на реку, совершал там анник, и через 2 часа он вернулся. Then disciple prepared many kinds of delicious preparation. Ну и он увидел, как его ученик, он приготовил множество прекрасных угощений. Then Gurudev told, hey, I told you, don't cook for me. Но Гурудев сказал, я же тебе сказал, не нужно для меня готовить. Disciple, Gurudev, how possible? Everything belongs to you, but your lotus feet are mine. Но ученик, он опять повторил, Гурудев, как такое возможно? Все же принадлежит тебе, а твои лотосные стопы мои. So Gurudev, this is Bhagavad Prasad, please take. Гурудев, смотри, это Бхагават Прасад, пожалуйста, прими его. And all we are waiting for your remnant. И все мы ждем остаток твоего прасада. And your lotus feet are mine. Твои лотосные стопы мои. But everything belongs to you. Но все остальное принадлежит тебе. Then Gurudev just little bit took prasad. И Гурудев, он немного принял And прасада. then Gurudev slept. И он заснул. Then next morning Gurudev wake up На следующее утро он and took all his пробудился. luggage. И начал совершать свои вещи, собирать свои вещи. Just start to proceed. This is next destination. И он уже хотел было отправиться в путь. Then the disciple gave some dakshin to his Gurudev. И ученик, он предложил дакшину своему Гурудеву. Gurudev, no, I Денежку. don't need any dakshin. Но Гуру сказал, нет, ничего не нужно, оставь себе.
Then disciple, no, Gurudev, this belongs to you, but your lotus feet are mine. Но Гурудев, ученик, он сказал, нет, это же принадлежит тебе, но твои лотосные стопы мои. He speak truth or not? Он правда говорил или нет? Gurudev, everything belongs to you, but this is also belongs to you. Гурудев, все принадлежит тебе, и эти деньги тоже. Then Gurudev took his money and put on his pocket. И Гурудев, он взял эти деньги и положил себе в карман. Then he saw, before all money is what? И обнаружил, то, что все деньги, которые до этого были в этом кармашике, их нет. Then Gurudev realized he's saying the truth. Everything you are doing. И тогда Гуру он понял, этот ученик, он правду говорит, все, что тебе принадлежит, That Гурудев. means understand. Вы поняли? What do you understand? Что вы That поняли? means when Gurudev left his То есть, когда Гурудев club, then he оставил took the money одежду, пошел на моление, этот and he ученик, он bought потратил everything, деньги, and the rest, все купил. as I saying, this is yours А то, already. что осталось, он ему отдал. Это что его, Гурудев? You understand? Вы поняли? So she's saying, Gurudev, everything belongs to you. This is yours all, Gurudev. This is И not mine. поэтому он говорит, Гурудев, все тебе принадлежит, это твои деньги. But your lotus feet are mine. Но твои лотосные стопы мои. Then Gurudev thinking, okay, I will give some teaching to him. И тогда Гуру, он подумал, ну хорошо, сейчас я вам преподам урок. Then Gurudev told, okay, yes, Gurudev, everything belongs to you, but your lotus feet are mine. И Гурудев сказал, так что, все мне принадлежит? Да, Гурудев, все, но твои лотосные стопы мои. So this TV, yes, Gurudev, belongs to Этот you. телевизор тоже? Да, твое, все, Гурудев. What are you looking in my house? Everything belongs to you, but your lotus feet are mine. Все, что ты видишь в этом доме, все принадлежит тебе, но твои лотосные стопы мои. Then Gurudev hired one boat. И тогда Гурудев, он подозвал одну лодку Take all his house, everything, put и on сказал, the boat. так, забирайте все из этого дома и складывайте в эту лодку. Yes, Gurudev, no problem. This is belongs to you. You can. Да, не проблема, But это your всё lotus твое, feet are Гурудев. mine. Но твои стопы мои. Then his wife told, hey, why do you say these things? Why you are saying these things? Then look, our house complete were empty. Your guru took everything and put on his boat. И тогда жена этого ученика, она сказала, эй, ты зачем это все говоришь? Смотри, у нас уже весь дом пустой, все в лодке твоего гуру. Then husband told his wife, don't worry, everything again return back. А этот ученик он сказал, да не волнуйся ты, сейчас это все вернется обратно. Because this house also belongs to Guru. Потому что этот дом также принадлежит And гуру. everything belongs to Guru. Why И not? все, почему нет? Then Guru almost, his boat start to move. И вот гуру на этой лодке с этими вещами уже вот-вот должен был, уже начал двигаться от берега. Then he told his wife, give one big sword to me. И тогда этот ученик сказал своей жене, эй, принеси мне большой нож. Then you killed Gurudev. I don't know. Ты что, Гурудева убить собрался? No, I give me. Да ничего я не буду никого убивать, дай Then мне. he took a big sword. Он прям саблю такую And he goes, принесла. running, Gurudev, just 1 second, wait. И он с этой саблей побежал. Гурудев, секундочку. Gurudev, everything belongs to you. You took these two. Гурудев, да, все принадлежит тебе. But your lotus feet are mine. Но твои лотосные стопы Without мои. lotus feet, how can I survive my life? Без твоих стоп, как я могу жить? I'll cut your lotus feet and keep my house. Сейчас я возьму и отрублю твои лотосные стопочки и буду держать в своем доме. Then Gurudev thinking maybe my credit is take all your thing and going. А я какой-то сумасшедший ученик, ладно, все забирай обратно, не нужно ничего. Then all is returned back. И они все вернули обратно в дом. So this time also Guru disciple, Такие вот ученики. Some also saying, Gurudev, everything belongs to you. Которые Everything. говорят, Гурудев, Atmanivedana вообще Bhava. все принадлежит тебе, атма неведана. No, you do not do this. Нет, не нужно так You поступать. have to. Everything offer to Guru and Krishna. Already think everything belongs to Вы Krishna. должны на самом деле все предложить Гуру и Кришне. Думать, что все One life serve Guru and Krishna, then your life will be successful. Одну жизнь посвятите служению Гуру и Кришне, тогда она обретет успех. Understand this is the thing. Понимаете, это очень важно. Your life, everything you think, everything belongs to Guru and Krishna. Вы всегда должны думать, что все I have to do everything under guidance of Guru Pada. И я все должен делать под руководством моего Гурудева. Sometimes give an example from Ramayana also.
Иногда я привожу пример из Рамаяны. Gurudev told this katha. Гурудев рассказывал эту Narayan притчу Goswami told one. Шрила Нараян Госвами Махарадж. Ramchandra, he told to his guru Vasishthadev. Господь Рамачандра, он однажды сказал своему гуру Васиштхадеву: Gurudev, how can I serve you? Гурудев, как я могу послужить тебе? Then Vasishthadev gave everything to me. И Васиштхадев, он сказал: Гуру, отдай мне все, что тебе принадлежит Ramchandra, мне. he offered everything to lotus feet of Guru Vasishthadev. И тогда Рамачандра, он предложил все лотосным стопам его гуру Васиштхадева. But Vasishthadev again told, Ramachandra, again I give to you. This is mine, but I am giving to you. И Васиштхадев, он это вернул обратно Рамачандре и сказал: да, это мое, но я отдаю тебе обратно. What you will do? This is my property, not yours. Это уже моя собственность, не твоя. What you will do? You ask me. И что ты будешь делать с этим, ты всегда спрашивай меня. In that means is what? You think everything belongs to Guru and Krishna. I am just, what is called, caretaker. You know caretaker? То есть вы должны всегда думать, что все принадлежит Гурудеву, но я только лишь, как сказать, приглядываю за этим. Actually, this is the process. You think everything belongs to my Gurudev. На самом деле, Belongs это to такой Krishna. процесс. Все принадлежит моему Гурудеву и Кришне. As a Yudhishthira Maharaj. What you are doing? Махарадж. Что он делал? He asked Krishna. Он все Without спрашивал Krishna's Кришны. desire, he did not perform anything. Без разрешения и дозволения Кришны он ничего не делал. So this is actually what we'll do these things. Это означает то, как мы должны поступать. Everything belongs to Guru. Isavasya sarvamidam jatkinchan jagatam jagat. Tene tatta bhunita ma gridha kasya siddhanam. Вы должны думать, все принадлежит Гурудеву и также Кришне. Это не мое. Actually, this is the teaching. На самом I am деле, saying all our previous acharyas, Guru Vargas, how did they serve their Guru Path? таково учение, что все наши предыдущие ачарьи, представители Гуру Варги, они вручили все стопам своих гуру. Then automatically Krishna's mercy, Guru's mercy manifest in our heart. И одновременно с этим они обрели милость Кришны и Гуру. Chaitanya Mahaprabhu gave all his treasure heart to Rupa Goswami. Why? Rupa Goswami absolutely surrendered to Lord's feet of Chaitanya Mahaprabhu. Почему Чайтанья Махапрабху вложил все из своего сердца в сердце Шрилы Рупы Госвами? Потому что Рупа Госвами Пад, он полностью предался ему. So this is the teaching. Это очень важный урок. So today is very super auspicious day. Сегодня такой благоприятный день. Bhakti Raksak Sridhar Goswami Maharaj and Bhakti Pragyan Keshav Goswami, Bhakti originated. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Dayit Madhav Goswami Maharaj, all of our acharyas. Как все ученики Шрилы Бхактисиddhanta Сарасвати Тхакура Прабхупада, такие как Шрила Бхакти Raksak, Сридхар Госвами Махарадж, Бхакти Прамод Пури Госвами Seva Vritti. When our Seva Vritti will come, они служили then Гурудеву. automatically Krishna Bhakti will manifest in our heart. Служение. Когда в ваше сердце придет настроение служения, тогда все проявится в вашем сердце. Jai Srila Gurudev ki Jai Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Halo Jai Guru Deva Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Prabhupada Guru Deva Jaya Prabhupada
Maharaj ki Bhakti Sridhar Goswami Maharaj ki Jai Okay. If you want, you can also call it this Madhu Smrita Radha, Srimati Radhika's many childhood pastimes in this book. Если вы хотите, вы можете обрести эту книгу, которая называется Мадхусмрита Радха на английском языке, и также «Сокровище сердца». Удивительные книги, которые написал Шрила Гурудев Шрила Вана Маharaj. Everybody chant holy name, take Mahaprasad. Все воспевайте святые имена и принимайте Махапрасад. So tomorrow morning program here also. И завтра утренняя программа будет здесь. Yes. All programs. All programs. Srila Gurudev, they prepared some pushpa for Srila Bhakti Raksak Maharaj. Okay, okay. Spanjal, come. Прабhu, помогите, пожалуйста. Okay, first Spanjal. Вы можете проследить, помочь? Можно раздаться? Возьмите цветочки все. Ой, Vaishnava Thakura, Арати, арати. Кто может провести арати? 7. Окей. Весело надо моха. Скажите, а какую цену книгу можно приобрести? 200 гривен. А скажите, а можно только наличными или можно, есть у вас карта? Лучше наличные. Только наличные. Вы спросите преданного, вы можете им на карту, например. Потому что у меня нет украинской карты.
महाराज की श्रीनारायण कृष्ण महादेव प्रज्ञान केशव प्रभुपाद की भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की भक्तिहंत प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जय भक्ति डॉक्टर श्रीधर कृष्ण महाराज की जय तदीय शुभ आविर्भाव तिथि की तिरुभाव तिथि की तिथि पालन करे भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन की जय भक्ति प्रमोद कृष्ण महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंद ओम वृंदावै तुलसी प्रिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति देवी सत्वत्रै नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाराज की बोले हर वर्ष है अच्छे तो बढ़िया Сегодня день рождения, а что тут пить? क्या बोला आपके बोला मुझे आरती को इधर कर क्या कर रहा है पहले महाप्रभु का अरे इसको दो बोलो ओम स्वस्ति नो गोविंदा स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो आत्मतो ददातु माधवो
Rajesu Madhavam Lavastesam Jastesam Utastesam Parabhava Jesam Indiravaram Samu Nitastu Janardana Om Sastyum 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 Om Sarvamangalam Bhavatu Tamoso Madhyadirgamaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Serva Deus de Krishna, iludidos por Maya. Esse dia de festa vamos comemorar. Cantar Hare Krishna, Hare Krishna, cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Don't go Maya, go to Krishna. उसमें मेरा इसमें थाले में देखा आपको कमरे में नहीं दे लिया था आपको दिया था बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय श्री राम महाप्रसाद की जय प्रेमानंद देव की Вот так, большая. 10:30. Митус, 10:30. Завтра будет карикатка. Приходите, пожалуйста, 10. 10. 30. 10:30, да. А вечером? Mangalar Divat. А вечером? А Мангала? В Ангаларите с 5:30 до 6 будем начинать. Да, конфетки какие-то. Is there anyone? Не. А что-то free when she had time to cook it. Ау. Какая? Ну, откроем, я не знаю. Кто не взял шарик? Хошьяма Сундар. Шам Бихари. Там еще на выходе будет просадка.
It's too much. Too much. Who did not take, raise your hand. Кто не взял шарик? Кто did not take third time? She brought more. Oh my god. She took. This for... да, может это уже... This for devotees. Может, не говорит. Take this. Ukrainian cakes. А что так мало? Давайте это...